afternoon. Just to fill you in on what's happening today. So what we are hearing from Iran is that they are being naive, saying we have no intention of attacking any country. I will tell the people across the world that is something we should be alarmed about. The United States is not naive. We are not going to stand by. You will see us call them out as we said we would, and you're also going to see us act accordingly. We are committed to making sure that they understand this is not anything we will ever accept. We are also going to go through with making sure that the prohibitions that we talked about, that no country should be supplying Iran with any of the technology allowing them to do this. So this is what we brought forward in the Security Council. You will continue to see the United States act accordingly. We have said with this administration that we are not going to show a blind eye to these things that happen. We're going to act, we're going to be strong, we're going to be loud, and we're going to do whatever it takes to protect the American people and the people across the world, because that's what the goal is supposed to be. What's the punishment? برخورد سیاسی است، برخورد بهره برداری از هسته‌ای است. یک جناح، یک جریان سیاسی به مناقشه هسته‌ای نیاز داره برای اینکه پرچم آمریکا ستیزی رو همچنان در اهتزاز در بیاره و انقدر دانا هستن، انقدر فهمیده هستن که متوجه شدن، که متوجه یه نکته وحشتناک شدن که اگر سر برنامه هسته‌ای که تقریبا ما و آمریکایی‌ها رو تا مرز برخورد نظامی هم پیش برد، اگر سر برنامه هسته‌ای ما بتونیم با آمریکایی‌ها به توافق برسیم، اون وقت خیلی از ما میپرسن که خب چرا سر عراق نتونیم با آمریکایی‌ها به توافق برسیم؟ اونجا که اشتراکاتمون خیلی بیشتر هستش. یه قولی به اسم داعش هستش که هممون با هم متحد داره میکنه. چرا در سوریه نتونیم به توافق برسیم؟ چرا در افغانستان نتونیم به توافق برسیم؟ سوال، آیا آمریکایی‌ها میخوان طالبان برگرده با کابل؟ البته داشت ناپلون میگه آره، ولی واقعیت میگه نه. آیا ما میخوایم طالبان برگرده به کابل؟ نه. ببینید ما اتفاقا با آمریکایی‌ها خیلی وحدت اشتراک منافع در منطقه داریم. اون وقت ببینید مشکل میگم گنبد ترک برمیداره، ترک برداشته فی الواقع. برای اینکه اون وقت آمریکا ستیزی رو که حیات و ممات و زندگی و روح و جسم و همه چیز این اقلیت 8% است، آمریکا ستیزی رو دیگه چجوری بفروشن به ما؟ چجوری از آمریکا ستیزی دفاع بکنن؟ چجوری ازش بهره برداری بکنن؟ اگه آمریکا ستیزی نباشه چی بیان بگن؟ فرض کنیم آقای دکتر نبویان امشب میخواد بیاد سخنرانی بکنه، فردا اینجا میخواد سخنرانی راجع به چی بیاد صحبت کنه اگه آمریکا ستیزی نباشه؟ اگه استقلال ستیزی نباشه؟
president of UNCA is here, I will grab that opportunity. All right. Countries have the right, even the obligation, to responsibly manage their borders to avoid infiltration by members of terrorist organizations. This cannot be based on any form of discrimination related to religion, ethnicity, or nationality, because it is against the fundamental principles and values on which our societies are based, and because it triggers widespread anxiety and anger that may facilitate the propaganda of the very terrorist organizations we all want to fight against. And because blind measures not based on solid intelligence tend to be ineffective as they risk being bypassed by what are today sophisticated global terrorist movements. Will be launched, whose proceeds will go to the UN Trust Fund. I'm particularly concerned by the decisions that around the world have been undermining the integrity of the international refugee protection regime. Refugees fleeing conflict and persecution are finding more and more borders closed and increasingly restricted access to the protection they need and are entitled to receive according to international refugee law. Secretary General is at present. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. When Justice Scalia passed away suddenly last February, I made a promise to the American people. If I were elected president, I would find the very best judge in the country for the Supreme Court. Today, I am keeping another promise to the American people by nominating Judge Neil Gorsuch of the United States Supreme Court to be of the United States Supreme Court. And I would like to ask Judge Gorsuch and his wonderful wife, Louise, to please step forward. Please, Louise, Judge. Here they come. Here they come. So was that a surprise? Was it? Only the most desperate join this line. Each face belongs to someone who is cold, hungry, and a long way from home. They've traveled to Serbia from Afghanistan. 13-year-old Nadim made the journey alone. Every day he joins this patient shuffle for a serving of hot food and crouches on the cold ground to eat it quickly. It's usually his only meal of the day. He shows us the small room he shares with 9 other people. Nadim tells me he fled Afghanistan after his father was killed by the Taliban. He wants to reach France, go to school, arrange for his mother and sister to join him. Where you sleep really matters here. We meet Paradun Hugani inside the main smoke-filled building where most of the migrants fight the freezing temperatures by burning fires day and night. Somehow this boy smiles easily, like a 12-year-old who's only known comfort and safety. But Paradun says he too fled the Taliban's violence. He's been travelling alone for 8 months. His face is black from smoke. He tells me he dreams they'll open the border soon. Paradun is talking about the Serbian-Hungarian border. Everyone we talk to here says they've tried to cross it, only to be forced back by Hungarian security forces. How old are you? I'm 19. 19? Yeah. Habib Khan Ahmadzai says he's made 4 attempts to cross Hungary's border fence. Will you try again? We will try again.
It is really difficult to understand how they continue breathing this air, living like this for so long, day after day, night after night. There are Serbian government camps that would keep them away from the smoke and the cold, but they choose to stay here and endure this because they're scared of not being allowed to continue their journey north to a safe, wealthy country and hopefully a new life. Some are worried about being unable to apply for asylum in other countries if they first register for help in Serbia. Serbia's government deliberately won't help these people while they're staying here. It's trying to encourage them to move into organised camps, at least for the winter. The problem is that policy's not working. While some have moved, every day more people arrive at the old rail yard. As night falls and the temperatures plummet, the migrants face a stark choice: the cold or the smoke. Many stay outside for as long as they can, but eventually they must go inside for the precious warmth they know is also doing them untold harm. Paradun and some friends have found chicken pieces to boil. He's smiling again, joking about wanting a cigarette while breathing in the oppressive smoke. His smile defies the miserable reality. These people are stranded indefinitely between their dreams and their fears. They're determined not to take a step back, and they're not allowed to move forward. Phil Black, CNN, Belgrade. ویسی کایناک معاون نخست وزیر ترکیه میگوید آمریکا کشوری است که از پناهندگان تشکیل یافته و با ایجاد این محدودیت‌ها در اصل تاریخ کشور خود را انکار کرده است. این دومین موضع‌گیری محتاطانه دولت ترکیه در قبال فرمانهای جدید دونالد ترامپ است، آن هم در سطوح میانی مقامات این کشور. ترکیه میل ندارد در شرایطی که به بهبود روابط با امریکا میاندیشد سیاستی را در پیش بگیرد که روابط دو کشور را بیش از گذشته شکراب کند. سفر آنگلا مرکل به ترکیه واکنش‌های زیادی را در داخل و خارج از این کشور به همراه داشته. روزنامه خبر ترک می‌نویسد آنگلا مرکل برای عادی سازی روابط به ترکیه می‌آید. برخی از احزاب مخالف سفر او را تایید سیاست‌های اردوغان می‌دانند. از آن طرف معاون نخست وزیر ترکیه در آستانه سفر مرکل به کشورش میگوید این کشور آغوش خود را به روی تروریست‌های PKK، جبهه آزادی بخش خلق انقلابی و دیگر گروه‌هایی که برای ترکیه مشکل ایجاد کرده‌اند گشوده. او آلمان را متهم کرد که پذیرای عوامل کودتای ترکیه شده است. در آلمان کلودیا رود نماینده حزب سبزهای آلمان تاکید کرده که مرکل باید یک مسئله را برای اردوغان روشن کند و آن اینکه اتحادیه اروپا تنها یک ترکیه دموکراتیک را میپذیرد. در داخل ترکیه کمال قلیچداروغلو رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت هم میگوید مرکل چه بخواهد و چه نخواهد سفرش تایید سیاست‌های اردوغان است. روزنامه حریت مینویسد روز گذشته قایق‌های گشتی یونان وارد حریم دریایی ترکیه شدند، اما با حضور قایق‌های گارد امنیت دریایی از حریم آبی ترکیه فاصله گرفتند. روابط دو کشور اخیراً بر سر امتناع یونان از استرداد 8 نظامی ترکیه شکراب شده و نیروهای دریایی و ارتش دو کشور هر از چندی در حوزه دریایی دست به تحرکات نمادینی میزنند. مذاکرات صلح سوریه در ژنو که قرار بود 8 فوریه برگزار شود به تاریخی بعد از 20 فوریه موکول شد تا بنا به گفته فرستاده سازمان ملل متحد گروه‌های مخالف سوری آمادگی بیشتری داشته باشند.
اما در این سو حزب کردی پی‌ی‌د سوریه میگوید نمایندگان این حزب با سرگئی لاوروف در مورد پیشنویس قانون اساسی جدید سوریه دیدار کردند و آنها از این پیشنویس استقبال می‌کنند. پی‌ی‌د میگوید لاوروف قول داده که در مذاکرات سوریه در کنار دیگر نیروهای مخالف سوری از نمایندگان مناطق خودمختار هم دعوت به عمل آورد. از سوی دیگر خبرگزاری روسی اسپوتنیک مدعی شد به جزئیاتی از قانون جدید اساسی سوریه دست پیدا کرده که در آن به کردهای سوری نوعی خودمختاری به همراه تدریس زبان کردی در کنار زبان عربی داده شده. دادگاه اداری مراکش با درخواست دولت این کشور برای تعطیلی مدارس دینی وابسته به فتح‌الله گلن مخالفت کرده. پیشتر وزارت کشور مراکش خواستار تعطیلی مدارس زنجیره‌ای فتح‌الله گلن شده بود. گلن روحانی منتقد دولت ترکیه است و رجب طیب اردوغان او را عامل شماره 1 کودتا در این کشور می‌داند و خواستار استرداد او از سوی امریکا به ترکیه است. اخیراً رجب طیب اردوغان در سفر به کشورهای افریقایی تلاش بسیار کرد تا دولت‌های این کشور را قانع کند تا مدارس وابسته به شبکه گلن را تعطیل کنند. جنبش گلن بر ارائه خدمات عمومی همراه با ارزش‌های اجتماعی تکیه دارد. این مجموعه با توجه به تمکن مالی فتح‌الله گلن و حمایت جمع زیادی از تجار و سرمایه‌داران بیش از 1000 مدرسه را در سراسر جهان تحت پوشش خود دارد. روزنامه وطن می‌نویسد آمریکا برای گروه کردی یپگ در شمال سوریه سلاح و مهمات می‌فرستد. اما از سوی دیگر آدریان رانکین سخنگوی وزارت دفاع امریکا به خبرگزاری دولتی ترکیه آناتولی گفته است که امریکا تجهیزات نظامی و خودروهای زرهی را تنها برای نیروهای ائتلاف عرب سوریه فرستاده. او گفت سیاست‌های امریکا در قبال نیروهای دموکرات سوری پس از روی کار آمدن دولت جدید تغییری نکرده است. و نهایتاً روزنامه یعنی شفق نزدیک به دولت ترکیه می‌نویسد از تابستان گذشته تا کنون حدود 10,000 نفر از نیروهای PKK به دست ارتش ترکیه کشته شده‌اند. Thank you.